Geithika mwirori wa Kameme TV haria hothe uranyamukirori miaraho ya umuthi na mahinda mangi mega turacemania nawe thiini wa mohoro gitau tumenye maria mangi mahanikite umuthi. Njitagwo Njoroge wa Kimani, mwathiri na njira ciiko ni wagaki wa Muthoni. Na tukiambire ni ati mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ni ekirite kirore watho wa kuongerera kigina kiria kigayagirwo thirikari cia county, kigina kiria gikuongererwo na ciringi bilioni 29. Akiaria thutha wa gwikira watho uyu kirore thingiraini wa iregi guku Nairobi, president oigire thirikari nene ni guthie na mbere kunyitana na thirikari cia county niguo gukinyaniria uthii wa na mbere kuri muingi wa bururi. Oho ni atugiritie thirikari cia county ni undu wa kwandandura njira cia ungania wa magoti niguo kuongerera kigina kiria monganagia o mwaka. Now we have resources that will support our counties. Close to 29 billion shillings will be made available by this piece of legislation that has now become law. It will support our counties to discharge their mandate, which is very clear in our constitution. And because the counties are carrying out mandate assigned to them by the constitution, and it is our responsibility to mobilize resources and support the counties. I must say that we continuously are working towards making sure that whenever we have resources, it is shared between the two levels of government equitably so that every level of government can discharge their responsibilities. The week before, we paid about 31 billion shillings to our counties. We are again planning in the next week or two to pay another substantial amount of money, again to support our counties for them to discharge their responsibilities. I'm also very happy that counties are beginning to also look at other avenues of raising resources. And I want to congratulate governors who are continuously increasing their own source of revenue funds, because that way we make counties discharge their responsibilities without too much intervention and too many hurdles. We know there has been an outstanding matter of some counties that did not have appropriate headquarters because they were small and they couldn't raise resources from their shareable revenue to be able to do the county headquarters. The government has now made it possible for us to complete that project, because the 450 million that we have now allocated to the 5 counties, that money is sufficient to complete the county headquarters in the 5 counties. Additionally, because we are now moving into the planting season, and God has been gracious to us, we have sufficient rain. There will be resources also to support our fertilizer subsidy program that is going to assist our farmers across the country. And I want to ask our farmers, as the fertilizer is made available, let us use the seeds, the fertilizer that has been made available for us to be able to grow food in our country, because it is the only way we can get rid of the shame of hunger in our nation. I want to congratulate farmers across Kenya. Last year, in their activities, we managed to raise the level of food security in our country. We managed to grow more food last year. Maize alone went up from 44 million bags to 67 million bags. Last year also, we got 500 metric tons of cotton seed, and I am very happy that again this year the government of Kenya is going to supply additionally 500 metric tons of cotton seed, and the price of cotton has now been increased from 52 to 72 shillings a kilo. Continuously, we want to eliminate the importation of cotton into our country, so that we can make fabric here, and the exports from Kenya must have cotton that is grown by our farmers, even from our special economic zones.
Kũngĩna kuo munini wa president Rigathi Gachagua nĩeranĩire thirikari nĩ gũtigĩrĩra nĩ yagitĩra mũingĩ wa Laikipia kumana na tharĩkĩra cia ici cia mahiũ arĩa makoretwo makĩmaiya mahiũ mao na gũcoka gũtiga maguraria na nginya kũraga amwe a aikari a kaunti ĩno. Gachagua augĩte nĩ marĩkĩtie gũtabania mũcemanio na maabitha a ũgitĩri kuma kaunti-inĩ ya Laikipia nĩguo kwarĩra mĩtaratara mĩrũmu ya kũng'ethanĩra na thĩna ũyũ. Mwangi wa Wawĩra na ndeto ĩno. Hindi ya icera rĩake matũra-inĩ matiganĩte mwena wa Kinamba gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Laikipia ithũĩro, munini wa president Rigathi Gachagua hoete kanya gaka kwĩrĩra mũingĩ wa mwena ũyũ atĩ thirikari nĩ ihotorete makĩria harĩ mĩhang'o ya kũhũrana na ciĩko cia aici a mahiũ. Gachagua roiga gũtirĩ hĩndĩ marĩtĩkĩra kwĩrorera gĩkundi kĩa andũ gĩkĩagagia thayũ wa mũingĩ matũra-inĩ matiganĩte gũkũ Laikipia, na ũguo ihinda nĩ ikinyu arĩa makoretwo magĩtabania ngero ĩno makorwo makĩhũkĩra maũndũ mangĩ ma gũtheremia mũtũrĩre wao. Government has brought you here for a job, and the job is simple: secure our people, make sure that they sleep in peace. Make sure that our women do not live in fear of being raped. Make sure that our girls do not live in fear of defilement. Make sure that our men do not sleep outside. Ihinda-inĩ o rĩu Gachagua augĩte nĩ mehotorete biũ kũnyitĩrĩra Kenya nĩguo mahũthĩrwo nĩ ngarama ya mũtũrĩre. Atongoria gũkũ Laikipia magĩtongorio nĩ gavana wa gũkũ Laikipia Joshua Irungu nĩ matũgĩrĩtie makinya marĩa thirikari ĩkoretwo ĩgĩtacũkia megiĩ kũrũa na aici aya. Lariak Forest imekuwa kizungumkuti kwa sababu ya human wildlife conflict. We really appreciate the effort that you have put because na watu wetu, hebu nimwelezee, ikiwa kuna wanafasi as what our women lab have mentioned ya kwamba this is Laikipia's time. I remember telling the people of Laikipia, it is Laikipia's time. And thank you so much for confirming that to us. Sidhani in the lifetime of Laikipia, tunaweza kumbuka siku tulipata viongozi ambao wanatusikiza, wanasikiza zile shida tuko nazo, wanazitatua na wanafuatilia kuona kama shida zetu zimetatuliwa. Mheshimiwa Naibu wa Rais, tuna kila sababu ya kushukuru kwa sababu ya mambo ya usalama ambayo umeendelea kupigana nao. Jambo la pili, tunashukuru kwa mambo ya NPR. Si hiyo peke yake, tunashukuru kwa mambo ya vile unakumbuka kanisa la ACK, ukasema ya kwamba hiyo shughuli utaendelea kushughulikia. Rigathi nĩ araumagarĩtio nĩ kĩhĩri kĩa mbunge hamwe na atongoria angĩ arĩa meranĩire wĩhotori wao harĩ kũnyitĩrĩra thirikari ya Kenya Kwanza nĩguo ihote kũrutĩra mũingĩ wĩra. From the 6 sub-counties, we shall do our best in order to ensure that we address this madness. I know it is not easy, but with your heart and the hand that you have given us, I'm sure we are going to succeed. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Laikipia, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra. Maabitha a borithi kaunti-inĩ ya Embu nĩ marĩkĩtie gũikia ngono mũrũgamĩrĩri mũnene wa gĩthĩi gĩa kahũa kĩa Embu Coffee Mills mwena wa Kavutiri ũrĩa marahofanĩirie na ngunia 11 cia kahũa. Kamanda wa borithi wa Embu ya rũgongo Abdullahi Alio oigĩte mĩhang'o ya gwethana na aici angĩ a kahũa gĩthĩi-inĩ gĩkĩ no ĩrathiĩ na mbere kũgerera ũteithio ũrĩa maraheo kuma kwĩ mũrũgamĩrĩri ũyũ mũnene ũrĩa ũrĩkĩtie gũikio ngono. Nyambura wa Kĩrumba na riboti ĩno. Ũici wa kahũa ũkoretwo wongererekete na njĩra nene kaunti-inĩ itiganĩte ta Embu, Kirinyaga na Murang'a, ũndũ ũrĩa ũtũngagia arĩmi a kahũa hathara nene na oho gũcũngĩrĩria hathara nene kũrĩ ithĩi cia kahũa na mathothaya atĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa gĩthĩi gĩa kahũa Embu Coffee Mills mwena wa Kavutiri nĩ ikĩtio ngono nĩ maabitha a borithi thutha wa kũhofanĩrio na kũnyitĩkana iyĩte ngunia 11 cia kahũa kuma gĩthĩi-inĩ gĩkĩ. Rĩu rĩrĩa ngari ĩrathire kuma nĩ yamenyithirio nĩ mũndũ ũrĩa nĩathete ripoti na amenyithia nera chairman wakwa na akenamenyithia DCC na DCI na ngari yo nĩ iranyitirwo varia Kangaru na uto nĩ iranyitirwo nĩ iranyitekanie na ngunia 11
vamwe na sambo irera thiete kwendia kawa kau. Kamanda wa borithi wa sub-county ya Embu ya Rugongo oigite mwikuirwo uyu uri ku ihinda riri etereirio kuhingurirwo thitango ni arateithiriria maabitha borithi kuhota kuhitana na aici aria makoretwo makiia kahua githii-ini giki. Wale walikuwa nakuwa communicated na yeye already, tuko na masimu karibu 2 yake na already ametaja majina, so nafikiri kesho tutapeleka kotini, na wale wamebaki nimepeana DCI waanze tuandike statement na wengine wafate kotini. Oho ni ongereire ati ni undu ukoretwo uri kiriga kurio amu makoretwo magikuira aici kuma miena ingi, indi wici uyu ukoretwo gitafanio muthenya ni arugamiriria githii giki. Members of the public wanasema kila siku kawa yao inaibwa, na tunajaribu usiku na mchana kufukuzana na magari, lakini kumbe kitu inaiba mchana hapo kwa inside job, kwa hapo tu, kwa hiyo kahawa ndani. So already tumearrest. Arimi a kahua ni maheanite mukana wa kururungana nja wa githii giki makienda aruti a wira aria matarainie na murugamiriri uyu gubutwo wira makiuga nio marateithiririe buci wa kahua githii-ini giki. Andu acio ni maragirwo gukorwo me arrested nigetha makorwe magitariria thirikari kawa kau marocete atia na karathie cangire ate na gakithie ni kwa gutae mbairo kana watho wa mira yetu yakaboteri nigetha tutie na mwithoko na andu acio na merereke thiini wa mirio araka ore kungivotekeka tondu ni turikitie kunyita andu aya ti andu mangivota gututethia kuma vau na koronania ati goro rithei kawa kaitwe wakawa gaturite kaitwe. Oho ni monanitie gikeno kiao kuri maabitha borithi makiuria munini wa President Rigathi wa Gachagua na gavana wa Embu Cecily Mbarire uteithiriria kuhurana na wici wa kahua kaunti-ini ya Embu. Audia thirikari ya mwaro wa Njagi maina our deputy president Rigathi Gachagua mamenyerere tutigatuike tukarimagira arume tukimatongagia mai kuria njirari na no atwenda kumenya atiriri kawa kau akiuma bu andu acio onthe mara involved na mara ku mirario makarite guku gicagi kwitue magikate na tuona na ni twese ni ai. Giri Fotera, Kameme TV, Jitagwo Nyambura wa Kiruba. Uthondeki na wendia wa njohi thumu no uthiete na mbere gukumithio na njira nene gicigo-ini kia ubunge gia Kirinyaga ya gatagati, atongoria hamwe na maabitha wathani wa matura makiranira kung'ethanira na aria maratwarithia na mbere thuguri ino. Ritana riri rikitio hindi ya mihango ya uheani wa basari ya mwigana wa ciringi milioni 59.2 mwena wa Kiruguya ni mubunge Gacoki Gitari uria ugite megukorwo makiingira kuria guothe njohi ino irenderio na guthondekerwo niguo gutigirira ni maguna mbeu njithi aria maingirite mutondo-ini wa uhuthiri wa njohi ici. Wene na wakiarie na riboti ino. Ng'eni mwega. Hindi ya uheani wa kigina kia basari kuri aruto gicigo-ini kia ubunge gia Kirinyaga ya gatagati, mihango ino gitongorio ni mubunge Gacoki Gitari. Kuringana na Gitari, basari ya mwigana wa ciringi milioni 59.2 niyo erekereirio na kia kabatiria kigina giki kuri aruto a thukuru iria mainukaga o muthenya maramukira ciringi 5,000 na wa thukuru cia gukomwo maramukira ciringi 6,000. The ADMP, I promise my people of Kirinyaga Central that our schools will get a new face value, a promise that I've started to fulfill. My promise was to change all the old iron sheets in our classrooms and replace with new box profile. Ndeto igie njohi thumu ni kumithitio na njira nene Gitari gitugiria wira uria urutitwo ni maabitha wathani wa matura kuhurana na njohi ino na guikia ngono aria makoretwo makimiendia. I want to confirm, when you sent me, when I got that crate, I did share it with Professor Kidiki and I shared it with the Deputy President and they were very happy with your work. Na watarudi hapa kuambia asante. Munini wa County Commissioner wa Kirinyaga ya gatagati Muriithi augite meguthie na mbere kuhungura matura-ini mothe o undu umwe na kunina njohi ino kaimana. Mheshimiwa, kwa sababu tuliona uko na timu kubwa ile iko kwa vijiji, tunaomba sasa, hii ndio wakati mzuri sana ya kuungana timu yako na timu yangu
tupambane na hii ulevi. MCA wa Mutira Kinyua wa Wangui ni oritie magoti kwaga kurekeria aria maranyitwo na njohi ino ende magatacokerio makinya mahiu ma kiwatho. Na tuombe koti zetu muache kutuaibisha na muache kuturep down. Juu mheshimiwa, hii timu ya DCC na Chiefs wanafanya kazi mzuri sana. Aciari kuma gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa ũmbunge gĩa Kirinyaga ya gatagatĩ arĩa mamũkĩrĩte basari ĩno nĩ matũgĩrĩtie mũbango ũyũ wa gacoki gĩtarĩ makiuga rĩu nĩ mekwota gũcokia ciana ciao mathukuru. Boarding mabeo 6,000 na college 6,000 kuonania rĩu tũbetwo 5,000 day school tũkũnjika kamua o hanini mũndũ akorwo nĩ arĩkia fee ya tamu ĩno. Nĩ tũgũteithĩka mũno tondu teithio ya mena makiria ma mwana omwe cukuru tukoretwo tuna ibinda riritu no rikuma umuthi maundu ni megutuika ma kubutha ni undu ciana citu ni gucoka cukuru marikia mindi tamu. Handu-ini ha Kameme TV kuma Kiruguya kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Wainaina wa Kiari. Atongoria a ngwatanĩro ya Azimio matongoretio nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka nĩ mokĩrĩire thirikari nĩ ũndũ wa ngirimiti ĩrĩa ĩrekanĩrĩire kĩrore na thirikari ya Haiti nĩguo gũkinyanĩria gũtũmwo kwa maabitha a borithi 1,000 bũrũri-inĩ ũcio kũiga thayũ. Atongoria maugĩte ikinya rĩrĩ rĩtiagĩrĩirio na hanini amu kũrĩ na icigo nyingĩ irĩ na ũhagũku wa ũgitĩri gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa maabitha acio a borithi magĩrĩirwo nĩ gũkorwo magĩtũmwo nĩguo matungate mũingĩ wa bũrũri handũ ha gũkorwo magĩtũmwo nja wa bũrũri makĩria bũrũri-inĩ wa Haiti ũrĩa kwa ihinda rĩrĩ ũgũmĩirwo nĩ ngũĩ cia ikundi cia ekinaĩ. Makiaria cira riria o kaunti ya Embu atongoria a muungano wa Azimio matongoretwo ni Stephen Kalonzo Musyoka uria ni kimutongoria wa kiama kia Wiper no mathiete na mbere na kumenereria thirikari ni undu wa gutwara mabitha borithi bũrũri-inĩ wa Haiti. Kalonzo uria vamwe na uria wa minister wa tene Eugene Wamalwa, gavana wa tene wa kaunti ya Murang'a Mwangi wa Iria, seneta wa kaunti ya Kitui Enoch Wambua na mũmbunge wa Matungulu Stephen Mule morota mabitha acio matibatie gutwara Haiti kuona kwina mĩena mingi ya bũrũri ugitĩri vagũkĩte na ũtungata wao nũrendekana mĩena rĩyo. You cannot send our boys and our girls to Haiti. Na unaita mtu hata hatujui kama ni prime minister, unakuja unamuingiza State House, mnasaini mkataba ambao tunajua ni transactional. Party leader, this deal of Haiti is no other interest for Kenyans, it's purely transactional for this government. Huku tukipeleka askari polisi huko kwetu, Baringo mwalimu anauawa, kwanza alikuwa amepigwa risasi akawawa, MCA mwenyewe MCA kama wenu hapa amepigwa risasi. Kuona igoti nĩ rĩareganĩte na mũbango ũcio mauga ikwĩrĩ kuonekana cia mabitha acio bũrũri-inĩ wa Haiti. President William Ruto nĩkĩo gakorwo wakorotwa mambo ya kupeleka watoto wa Wakenya waende wawawe Haiti, na hakuna serikali halali kule Haiti. In contract you must have the capacity to contract for there to be a legal contract. If the president cannot obey the law, cannot follow court instructions, why should ordinary Kenyans follow the law and obey court orders? Ni mabecanĩte mũkana wa gũcokereria mĩrũrũngano ĩrĩa angĩkorwo thirikari ĩtĩtanĩria mandĩkithia mogwati wa gĩcunjĩ kĩa 5 varĩgana kĩa wendi wa indo cia mĩgũnda makiuga ũndũ ũcio nĩ wa kũraga ũrĩmi. Bunge limetekwa nyara na serikali, na sasa serikali inanuia pia kuteka nyara idara ya mahakama. Hiyo ikifanyika tunakuwa na total dictatorship. We are trying to diversify our agriculture. Sasa Zakaya wanafuata hata kwa avocado. Wewe mkulima anataka pia utoe ushuru kwa hiyo avocado. Woguo merandira mong'ethanĩro no kuthii na mbere na wĩra waguo wona Raila Odinga atuĩka gũikarĩra ũtongoria wa ũrũmwe wa mabũrũri ma Afrika. Afrika tumekubaliana na wao. Baba akitaka kwenda salute. He's a senior citizen. Not only for Kenya but for Africa. Kiana watu walikuwa naambiwa Raila huku ni mganga. Si ni kweli? Ati mtoto akikataa chakula Raila anagoja. Andoreva Kameme TV ni kaunti ya Embu ni Bita Dennis Fundi. Thutha wa ciĩko cia arũme gũkorwo makĩruta muoyo na njĩra nene mwena wa mũkũrwe-inĩ na kwĩingĩrania na ũnyui wa njohi ũtarĩ na kĩharĩro na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia, rĩu athuri nĩ mathaganĩirio gĩikaro gĩa kũmataara na gũcokia rũĩ mũkaro kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. Wahu wa Ngũgĩ na ndeto ĩno makĩria.
Ni gikaro kia athuri mwena wa Mukurũ-inĩ kiria kirehete athuri na anake hamwe niguo kumatara kumana na ciiko cia arume kwiruta muoyo iria ciongererekeire na njira nene gicigo-inĩ giki. Athagania a gikaro giki aria ni kanitha wa True Vine moigite ni uhoro wa kiha kuona arume marathie na mbere gute mwihoko undu uria uracungiriria aingi kuingirania na unyui wa njohi na dawa cia kulevya na macungiririo hamwe kwiruta muoyo. Omuthe ni kwaraniria na athuri tumanie ati ni hari na mwihoko, especially mbeũ ĩno njĩthĩ rika ritũ nĩ tũrakinya handũ wageria kaundu karema wageria ria mbere ugakua ngoro. Murimu wa meciria uria magumagira maita maingi ni ukanagia ni tondu wa gukorwo matirona andu akumarĩria. To ari utu to andu aria monekaga society ni matiganĩirwo, they are kings, they are ni andu mena hinya, ni andu mena hoti, ni andu mangĩtĩĩka, toka kumera there is hope. Arume aria maraikinyĩtie gĩikaro-inĩ gĩkĩ moigĩte thĩna wa meciria uria ugumeire arume aingĩ no uthire kũngĩkinyanĩria cikaro ta ici nĩ igũtabanio kaingĩ. Wagi wa mawĩra aingĩ makiuga nĩ ũcũngĩrĩirie thĩna ũyũ ona gũtuĩka nĩ matarĩtwo gwĩthema kwĩgiritanagia na mathĩna marĩa maramagũmĩra. Warora muno mĩtũrĩre ĩyo nĩ gũkorwo thĩna mũingĩ ũrauma kũrĩa mĩciĩ-inĩ, tũmi nĩ tondũ itĩo kũrĩa mĩciĩ-inĩ yagire na ugakora nginya wakorwo nĩ kĩmũhuko arume aitũ matirĩ kĩndũ. Koguo mundu arabindwo kanyamu karia kanini arona no ateng'erire haria gacohi-inĩ. Mũmbunge wa Mukurũ-inĩ John Kagucia gite mũndũrũme nĩ abatie kũnyitĩrĩrwo na njĩra ya gũtabania cikaro ta ici andũ magacenjania meciria na kwĩyaria. Ona mundu settled, mundu uikarĩte wega urona nĩ ikarĩte wega biũ, ukono nake no eruta muoyo, ukarigwo eruta muoyo niki. Koguo nĩ kũroneka nĩ kũrĩ na pia kaundu kau ga kwaga proper social support system. Nĩ kũraga system ya gukorwo anake na arume magikorwo mari supported wega na kunyitanira wega nigetha mundu angĩgĩa na ũndũ hihi atĩ nĩ akũhota kwaria. Kagucia nĩ ongereire atĩ arume arĩa matoretio nĩ njohi nĩ magĩrĩirwo gũtwarwo ceceni-inĩ cia kũrũnga mĩtugo. Ngiribotera Kameme TV kuma gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mukurũ-inĩ kaunti-inĩ ya Nyeri itagwo wa Ngugi. Na muthiani ati atumia ndigwa kuma kaunti-inĩ wa Uasin Gishu a rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ nĩ meiturũrĩte mũrigo mũritũ ũrĩa makuaga rĩrĩa athuri ao makua, ũndũ ũrĩa moigĩte nĩ matiganagĩrio nĩ bamĩrĩ ciao hamwe na mũingĩ. Makĩaria igongona-inĩ rĩmwe kaunti-inĩ wa Uasin Gishu kũrĩa mũmbunge mũtumia wa kaunti ĩyo Gladys Bosholei arekeirwo igongona rĩa kũmũtua mũtumia mũtongoria wa rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ. Atumia aya rĩu nĩ maheanĩte mendekithia mao kũrĩ athuri a Gĩkũyũ marĩa marenda makinyio bunge nĩguo gũthondekwo watho wa gũteithagia atumia a ndigwa. Mambo ambayo sisi kama kina mama tulihisi ya kwamba ni muhimu tuyapitishe katika elders wetu. Na elders wetu katika Kikuyu, sisi tunaongozwa na wazee. Na tukajua ya kuwa katika maboma zetu na katika sisi kama kina mama, yani pale kwa jamii, kuna mambo ambayo hayaendi vizuri. Na sana sana mambo ambayo inaguzia, mambo ya unywaji wa pombe, mambo ya girl child, mtoto msichana, mambo ya mtoto kijana, na mambo nyingi, hata mambo ya rorashio ama mambo ya vile sisi tunaoa, vile tunaoza wasichana na mambo kama hiyo. Kwa hivyo tulikutana hapa kwa sababu ukiangalia wamama wa Kikuyu wako aina mingi. Kuna wale wana mabwana, kuna wale mabwana waliaga, alafu kuna wale hawakuolewa kabisa. Na mimi niseme kuwa tumeona katika jamii ya Kikuyu kuna a rising number ya wale tunaita single mothers. Na saa zingine unahisi ni kama wametengwa katika jamii. So tulikuja sisi wote tushikane. Na tukakuja hapa na wamama wetu Nyakenywa ambao sisi wametupokea kwa uzuri na kwa roho kwa moyo kubwa sana, kama watoto wao wachanga, ndio watusikize na wajue yale ambayo tunapitia katika jamii. Na wamekuwa watu wa maana sana leo kutupatia advice vile tunafaa kuishi na vile tunafaa kukaa katika jamii. Kuongeza kwa hiyo ni kuwa sisi tuko na petition. Na ninayoshika hapa ni petition ya yale mambo ambayo akina mama wameongea leo. Na sisi katika mira yetu ya Wakikuyu, mambo yetu hatuongei tu alafu tukaiwacha huko kwa barabara. Sisi mambo yetu tunaongea kama kina mama, ino yetagwo dudu na nitwashira. Lakini hata kama tumeongea, lazima tupitie ile mikakati na mwirori mwende hau ni waturekirira gaturumo mohoro maitũ ma thaa 7 mohoro gĩtaũ mĩaraho ya ũmũthĩ
ngatho ya cia mwanya ni undu wa we gukorwo cagurite Kameme TV muthigi wa ruriri na ngakwendithiria miaraho na miaraho miega njitagwo Njoroge wa Kimani mwathani na njira ciiko auma wa gaki wa muthoni tindia thayo. Kameme TV muthigi wa ruriri. Nyambata nieno ngombata Oiga jikoro keno ngodie Nikere ungo kararia